So I will receive all these questions. I will try to answer my best. What I would like is that it not be too much conceptual, you see. Yeah. I would like that it's practical, but we will do our best. You know, online to discuss these matters, it's very difficult. So It we is. will try our best. I'll just translate it. Женечки, це що ми кажемо, що ну, він питає мене, щоб я сказала вам, що будь-які питання, і що ми не будемо уходити в теорію, так, знаєте, ну, оцю академічність, бо головне це практика. І, звісно, ви всі, ну, майже там 99% вже в практиці, і ви просто по максимуму розкажіть про те, де ви знаходитеся в плані роботи своєї, і які на сьогоднішній день є такі важливі питання, котрі потребують аналітики, чи його підключення в плані там практичних якихось практичних дій. От, так що, якщо можете про себе, а взагалі треба, напевно, почекати людей. Ну, давайте тоді, да, ви розкажіть про себе трошки, я перекладу йому. Ну, я зараз знаходжусь на роботі. У мене тут десь клієнти бігають. Це реабілітаційна спільнота. Мар'їна школа має назву. Це на базі клінічної міської наркологічної лікарні міста Києва. Ось, ну, у мене практики років 8. Ну, я не знаю, мені було б, напевно, легше, якби хтось задавав питання якісь, і мені б тоді, ну, мені не дуже зручно, я не дуже, по-перше, люблю розповідати про себе, це по-перше, а по-друге, ну, в мене, напевно, останнім часом нема такої можливості, але ж про мене знають, що я є я, і все. Ну, мені не треба про себе розповідати. Ну, пацієнти... Це малось на увазі, так, вибачте, перебуваю, це мається на увазі, в якому ви стані. Тобто є у нас учасники, у котрих не зовсім там є, знаєте, історія з психологією, тобто такі, ну, свіжі, скажімо. А у вас вже і досвід, і практика, звісно, просто щоб йому Джилсу пояснювати, звідки ви виходите, знаєте. От, і ви працюєте? Я залежний сам. Я знаходжусь, ну, у мене ремісія 9,5 років. За час ремісії я почав навчатися. Я десь приблизно в 40 років пішов вчитися в університет на психологію, бо захопився цим усім. І я робив ще в зниженні ризику з ВІЛ-інфекцією, з гепатитами. І я так прийшов до того розуміння, що ну, якщо я можу допомогти, то та допомога має бути, ну, класифіційною. То, ну, це таке щось, ну, таке натхнення було, да? І тоді я пішов вчитися, і зараз в мене там років 5, ну, працюю з клієнтами. Останній час, ще до війни, мене зацікавило стан тривожності. Я працював з групою, там підготувався, щось там шукав якісь матеріали, це все, і ну, якось це вийшло. В мене на зараз є клієнти не тільки залежні, є, ну, ось оце, що було, це мені цікаво, я працюю ще з розладами тривоги, з панікою, ось так. Дякую. So Gilles, yeah, we're just sharing a bit of background and where you guys are coming from. So Eugene and the other group of few people, they're coming from, okay, there's Arzi,
He's coming from a background that deals with addictions, most necessarily with drugs addictions. He had his own experience. He's in a remission for 9 years now. And of course, morally and, you know, intellectually, yeah. Ні, каже, що дякую, ну, що чим ви займаєтеся, Женечка. And oh no, of course, when he reached more of a stable, you know, stable phase, he applied for university to pursue a degree in psychology, and now he's working with guys both who are addicts or who suffer from anxiety. So yes, and he'd like to carry on helping with all the, you know, aspects of his own experience and what we can offer. Good. Yeah, Arzi, I'm just gonna carry on as we go. Yes. Arzi, Так, я тут. Hi. Yeah. Привіт. Привіт, доброго дня. Hello, everyone. Дякую. Денис тут, бачу Дениса, зараз бачу Юлю Вакуленку, добрий день. Арзи, ми зараз трошки розповідаємо про себе, ну так, звідки, тобто який бекграунд і яка практика. Ти можеш пару слів Джилсу сказати? Так, звісно. Можна українською, так? Звісно, окей, взагалі можу і англійською. Якщо можеш англійською взагалі, супер буде, бо час. Добре. Мене звати, my name is Arzi. I am working in medical center with alcoholic addiction. Actually, I'm a positive psychotherapist, counselor, not therapist, but in the positive therapy, counselor in positive therapy. Now I'm PhD student. My field of studying is ethnical psychology. Crimean Tatars and Ukrainians use. What else? I don't know. May I ask one question? Mm-hmm. Yes. Do I understand that you are working with kids or adults? With adults. Adults, okay. Yes. What kind of problem these people present to you? It's alcoholic addiction. I see. Are you specialized in that? Yes, I'm working with families and with patients. Yes, okay, good. Oh, good, very good. I understand, yeah. Thank you. Дякую, Арзи. Юлінька, ти там, я бачу, зам'ютилась. Можеш, ну, у тебе англійська краще за всіх нас. Можеш Джилсу розповісти про себе і чим займаєшся в плані професії? Дякую. I'm not sure that my English is the best, but I will try. In reality, it's better than my Ukrainian. Probably yes, but I'm not sure if I have enough lexic in this way. I mean, so I'm a psychologist, I'm Gestalt therapist, so this is my main methodology. I'm working mainly with adults, sometimes with teenagers. Okay. And I have also specializations in sexology, and I'm working with trauma. Yes. So these are my main specializations. Good, thank you. Thank you very much. Nice to meet you. Tina. I was on mute, я вимкнула себе. Денисе, добрий ранок, любий. Можеш пару, якщо українська чи англійська, чи будь-яка мова тілу також піде. Мой английский ужасный будет, так что всем доброе утро, good morning. No, and you good night. My English bad and I don't speak English. I try. I Russian matter. And Tina translate me. Yes. Ну, я тоже гештальт-терапевт, с тинейджерами работаем не так часто, как с взрослыми, больше с взрослыми. So Gilles, Dennis, and he also comes from a Gestalt background. He also works, Julie, the lady who introduced herself previously, they work as a team, and there's another lady as well. So they not targeting, but most of their clients are teenagers. Okay. Yeah.
Okay, good. Thank you. Ой, а це у нас, я перепрошую, ім'я немає. Оленочка, це ти? Це я просто на Це я, звісно. Немає ім'я, юзер, iPhone. Добре. Sorry, it's like, you know, when you go on Zoom, you have names, but this special lady, which is really special, she'll talk about herself now. She just has user iPhone. Yes. Я на телефоні не поміняю, хоч би як би я тут хотіла підписати. Пару слів про себе, про бекграунд. Я директор центру для діток з особливими потребами, але працюю і з дорослими, і з дітьми. Маю практику роботи з військовими, які пройшли бойові дії в зоні АТО ще до того часу. Супроводжую сім'ї, супроводжую самих військових, хто потребує. Ну, тако. Helena, her background comes from special needs kids and a center. She's a director, principal of one of the centers in Western Ukraine for kids with special needs. And from 2014, she started working with the military families, both with the families who are actively fighting and who are in rotation as well. Thank you. Дякую, Леночка. Thank you. Так. Оля Вус. О, Оленька, привіт. Добрий ранок, Лялька. Добрий ранок. Про себе, гарна моя. Розкажи, будь ласка, трошки. Я Оля, за освітою я психолог, що ще розказати, займалася організацією і взагалі таборів національно-патріотичних по Україні, азовець, відповідно роботою з дітьми, трохи які є дітьми ветеранів. Досвіду великого роботи з ветеранами саме по травмі в мене немає прям, але так як я в волонтерському русі там з 14-15 року весь цей час, то немає практичного професійного, але такого в принципі трошки є. Так само допомагала в організації Invictus Games і Warrior Games в Україні, так само з волонтерами і в принципі організації роботи з хлопцями. І все. Так, тебе не чути, Татя. Пробачте, а я собі вже там. So Olga represents our volunteer front that emerged from 2014 as she joined as a psychologist, of course, and with everything that she could help. And she started working with kids afterwards in a very specialized camps that were organized for military families and therefore for kids. Now she also dealt with what it's called Invictus Games. So these are like international competitions for for veterans. And at the moment they work, herself and a friend of hers who's joining, they work with the military guys who are in rotation in Kyiv. Okay. Дякую, Оленька. Так, Танечка, це твоя паличка естафетна зараз. Добрий ранок. Доброго ранку всім. Мене звати Таня Чехон, я із Києва сама і зараз знаходжусь в Україні. Я психолог, магістр психології, так в гештальт-підході працюю. І мої клієнти в основному це мами з дітками. З воєнними так напряму я ще не працювала, але це переселенці, які зараз за кордоном, це ті люди, які виїхали з тих місць там, де було небезпечно, є в практиці. Ну і взагалі також є чоловіки, які мали втрати там, де рідні загинули, саме військові були. Тобто це праця з рідними, в яких були військові вже, які загинули. І також з колегами нашого центру «Психологічний баланс» ми займаємося волонтерською діяльністю в основному. І ще тил волонтера є така теж організація, теж там, де підтримуємо наших волонтерів. Дякую, Танюш. So Tatiana, she works with Dennis and Julia. They work who represent Psychological Center Balance,
And in her field, she works with parents and kids, both parents and kids. And from this active war from this year, she's also working with people who were temporarily displaced and people who already have losses in their families due to the war. Okay, thank and you. They work as, three of them, they work as volunteers. Thank you. Дякую, Танюш. Так. Зараз Руслан, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго, да, дякую, що приєдналися. Можна в двох словах для Жилсу, які у вас досвід, ну, взагалі, ви розумієте, про що зараз мова? Всім доброго ранку. Мене звати Руслан Трегуб, я військовослужбовець Збройних сил України. Слава насправді Дякую. Я не психолог, але проходив курси Френка П'юселика. Зараз працюю з військовослужбовцями. Я інструктор з тактичної медицини. Наразі через мене проходить дуже багато людей, тому мені також дуже цікаво отримати нові знання, які насправді дуже важливі, бо що я бачу психологічний і моральний стан людей, які проходять через мене. Тому, якщо коротко, це так. Дякую, Руслане, дякую за службу. So, Gilles, Ruslan, he represents our military as instructor in tactical medical treatment, if I'm translating it right. He doesn't necessarily have a academia background in psychology, but he did quite a few courses. One of them was Frank Pisulik, if I'm not mistaken. But at the end of the day, he's noticing that people who come to him and who he works with, they definitely are in need of support, both mental and physical. So he's very curious in that way. Okay, good. Yeah. Дякую, Руслане. Я вибачаюся, але мені треба йти, я в суботу буду на заняттях, але зараз потрібно, добре? Так, Руслан, звичайно, звісно, так. Гарного дня, до побачення. Слава Україні, дякую. Ruslan is going to leave us. He'll be a part of Saturday and Sunday course, but he has to go to his duties. So, Юлінька у нас тут. Ні, це Вакуленко тут, бо пробачив. Юлінька Сіхора, це ти? Звичайно, це я. Доброго ранку. Добре, привіт, Ляйка. Привіт усім. Я трошки вже тоді раз взяла мікрофон, розкажу про себе. Я не психолог, я письменниця. Вибач, камери в тебе немає, вибач. Зараз це все трошечки складніше. Отак. Привіт усім, я не психолог, я письменниця, але в 2014 році я працювала у сиротинці, і в 2015-му я проходила курси по роботі з дітками, у яких є синдром ПТСР. Тому десь щось так чула, але хотілося б набути нових знань, познайомитися з новими людьми і трошки поділитися тим, що вже напрацьовано в плані письменництва. Тому сподіваюся на плідну співпрацю, рада всіх бачити. Думаю, що буде дуже круто. Звісно, дякую, Люба. So Julie is the author of these poems that you read. Yes, she's the one. And in 2014, she started working with orphanage places and orphans. She doesn't hold a professional degree in psychology, but she did also supportive courses for PTSD and working with troubled kids. And she would like to get as much information as she can in order to help both herself and our country. And she just saying that she has a great feeling it's going to be great. Thanks. Дякую, Юліка. Так, і Женечка, добрий ранок. Ти там? Добрый. Я здесь, мне нужна минутка, у меня что-то с камерой. Okay, no worries. Just a second for Evgenia, something went wrong with the camera, just technical stuff. No problem. It's all good.
It is possible, Tina, that two people of my team be with us, and the name are Adriana. Sure. Adriana. So maybe you will see her somewhere. You see. You sent her a link, right? Pardon me? Did you? Did you send her a link? A Zoom Yes, link? yes, yes. Окей, merci. Це Жил скаже, що до нас будуть приєднуватися його колеги, то ми побачимо ще людей. Женечка, добрий ранок, Люба. Добрый. Да, здравствуйте, я вас всех приветствую. Меня зовут Кушмирук Евгения, я психолог, консультант позитивной психотерапии, работаю в направлении позитивной психотерапии, работаю в методе EMDR и обучена этому методу, и если бы не война, мы бы заключительную супервизию провели и уже были бы сертифицированы, но немножко свои коррективы вносит вся эта ситуация, если так можно назвать, поэтому и так. Значит, практика более 6 лет, работаю с ПТСР. Последний контакт с военными был, когда меня попросили заключение о психологическом состоянии составить на батальон для того, чтобы понимать, можно ли им давать оружие в руки. У них не было еще какого-то контактного боя, поэтому о ПТСР еще говорить рано, но некоторых пришлось исключить из группы, потому что были неоднозначные показатели и по суицидальным показателям в том числе, соответственно. Работаю с ПТСР с помощью EMDR чаще всего, работаю сейчас больше с переселенцами и с клиентами с тревожными состояниями, в том числе и тревожными расстройствами. Это если очень коротко. Да, спасибо. И сооснователь центра психологического, да. Вот. И преподаватель в университете, да. Это уже он знает, да. Спасибо. So yeah, Evgenia, she represents an academia part of our group. So she works in the university. I think I sent you her CV, her extended CV. And in terms of practice, she works with the positive psychology. Correct me if I'm using it in the wrong way. But then, so in terms of practice, it's at the moment a lot of people who are temporarily dislocated, people with the severe anxiety. And also she started working with the military department in regards of evaluating their overall mental health for weapon. So, and in her last, sorry, my English is a bit off now, I don't know why. So in her last case, she had to deny a few people due to their, they haven't had a tactical experience yet, they're fresh, but she had to say no to a few of them. Yeah. And in a very short way. This is very good, very good. So Tina, maybe is there anybody else, or it's there's not. It's fine because we're recording, so I'm going to upload this on good. YouTube. Ми зараз будемо читати. Якщо що, то я буду записувати це все, і потім на YouTube, там у нас група додасться потім. Yes, Gilles, we're all yours. Yes, okay. I will try to speak slowly, so you will translate. First thing, I am very touched for the trust you people give to me. First thing, translate. Жилс каже, що він дуже зворушений тією довірою, котру ми йому даємо. The second thing is that last week we tried everything possible to come the 4th and the 5th for the workshop in Kiev. And day and night we tried. So I want to present my apologies for not having been able to be there. And we will do it in the coming weeks.
I will be with you in person. So we manage things, and we have now the necessary, I would say, organization to be able to leave my office and be there with you. And it's not, I don't want to confirm that, but what I would like to plan now is leaving Saturday the 18th and coming back the 29th of June. So we will 18, Saturday 18, up to Thursday, I think, 29 of June. This would be possible. So we would have a lot of time working together and maybe meeting people. So I want you to know that I would to give myself to helping your community of professionals in that situation. So I stop. Дякую. Жилс приносить свої вибачення за те, що він не зміг приїхати. І дійсно, неділю, тиждень, там, сутками, добами ми дуже так намагалися. Але про що мова, що він приїде. Ми розглядаємо час з 18 по 29, десь у цьому періоді. Але тим паче, незважаючи на це, ми зараз виходимо такий онлайн режим, і потім вже, коли він буде тут фізично, у нас вже буде більш така практичний вже досвід з один одним. І, звісно, будь-які питання, будь-які до нього, тобто ваші якісь спостереження, він 24 години на добу з нами. Okay. Yes. And this is why we have this webinar now that will go on each Thursday morning. So it will be a way to keep contact and work together on cases and answer your questions. Так, і от по четвергам у нас у такій годині будуть такі групові семінари по теорії і по практиці. Потім будуть 2 дні, ми вже будемо більш індивідуально з ним спілкуватися, вже з приводу там безпосередньо одної людини, одного кейсу і отак. А по четвергам оця година у нас ми зустрічаємося. Thank you. Okay. Now, I do have some experience, but you do have a lot of experience too. So I do not want to place myself in an authoritarian position. I don't want that. I just want with you to share what can be useful for you. Тобто, ще ж скаже, що в нього є деякий досвід, це він дуже так скромно про себе каже, але для чого? Для того, щоб ми розуміли, що він не буде себе вести і ніколи не вів як автократично. Тобто ми разом моделюємо ситуації, моделюємо вихід з тих ситуацій, і він буде з нами ділитися, бо, звичайно, фізично, інтелектуально, емоційно бути у війні – це досвід, котрий є в нас. А він зі своєї сторони буде допомагати нам знаходити ці інструменти. Thank you. Okay. I can say, it's okay. I can say now some words of my experience. You can translate. Oh, sorry. Yeah. So, Helena, yeah, you have, Оленочко, все добре. Так, це у нас така швидка зустріч, просто ми побачили один одного. Біжи, все супер. У суботу та неділю ми вже будемо отак от все, стратегічно і теоретично. Дякую, гарного тобі дня, бережи себе. Папа. Helena, yes, the one that she has to leave due to her disease. Yeah, but okay. No problem. Yes, Jules. Yes, so I am a psychologist who works with kids
teens and adults. У Джилса так, тобто з ким він працює, це в принципі зі всіма, як це, возрастні категорії по возрасту, діти, тінейджери і дорослі. Good. My approach is more psychoanalysis. Він працює більш з психологічною аналітикою. Yes. But I use also behavior modification as well, because as I wrote in my document for the workshop, these must go together, behavior modification and psychoanalysis. Так, і от він працює з психологічним аналізом і також модифікацією поведінки. Тобто оцей баланс і ця змістова таких двох інструментаріїв – це його практика. Good. I work in psychiatry in hospitals during 12 years. Він працював у клінічному госпіталі психіатрії 12 років. And I worked 10 years in the school as a counselor for teens. Так, і 10 років працював зі школами як канцелер, це, як божечки. Консультант, дякую, так, консультант для тінейджерів. Yes, that's it. I work a lot also with police officers and militaries. Також, звісно, працює інтенсивно багато з поліцією і представниками військової влади. With them, I work on psychotraumas. З ними це більш психотравми, психотравми, sorry, yeah. That's it. And also, I work with courts as an expert in courts. І також працює з судебною системою, він дає показники, тобто з судами працює. And all of these experience, I teach that at the university. І оцей такий загальний, весь його досвід, він викладає у університеті в Монреалі. So it is psychology courses on many subjects: psychopathology, trauma, cybercrime. Тобто дуже багато тем. І what was that? Sorry, one of the cyber, yes, and cybercrime. Cybercrime and yeah. Which one you said? And psychological pathology. Psychopathology and psychotrauma. Тобто психотравма, це у нас буде патології психологічні, і диджитал просторі, це от crime, це що у нас? Ой, хтось допоможе мені. Yes, crime with the internet. Тобто нелегальна поведінка в інтернеті, якось так перекласти. That's it. So when you have some experience, you understand that you don't have any experience. Коли у вас є досвід, то ви розумієте, що досвіду нема. Yeah. And with the knowledge, yeah. Yes, it's the same thing. So with that experience, I wrote the documents that you have in hands. I don't know if you have read it, but you have these documents. So this is kind of a summary of my thinking on these problems. І от ці моменти в плані його досвіду він так схематично описав у документах, які ми отримали, так? І якщо що, то вони є продубльовані зараз у чаті спілку, так, от там 3 шкала оцінювання, резюме і безпосередньо матеріал теоретичний. Okay. So I would like to say a few words about psychotrauma. Декілька слів скаже про психотравму. Very simple and very easily.
Просто і швидко. It is something that happened which is too sudden and too intense that it is impossible to digest. Це щось, що відбувається дуже швидко, дуже внезапно, вибачаюсь, і дуже інтенсивно. Оці три таких моменти. I wrote a lot on that subject, but it is very, very simple. When something happened to us, something which is sudden, we were not planning to have that. We are surprised, and it can be a minor thing. It's just a little surprise. But if it is something too intense, like bombing, explosion, people who are aggressed, are killed, we can't process that information emotionally. Тобто такі моменти, котрі стосуються безпосередньо зараз війни, інтенсивність її, і швидкість, і внезапність, так як ми не можемо проробити це психологічно і ментально, от на тому починається вже, ну, якби може початися, може розвиватися психотравма. And when we are unable to process that information intellectually and emotionally, then we get confused and we have erratic behaviors and symptoms. І коли це відбувається, тобто ми не можемо і не емоційно, не ментально зрозуміти, що відбувається, і починається такий розлад, і поведінка стає erratic, це так, ну, тобто вона, ну, неадекватна. Sorry, Gilles, I think I'm missing a point. So when we cannot comprehend, process that, both intellectually and psychologically, right? Then, yes. Our behavior leads into an adequate way. Inadequate, yeah. Mm-hmm, mm-hmm. We have irrational behaviors and thinking process. Це неадекватно, це відповідь. Ой, трошки. Okay, you're back now. Could you repeat yourself, please? Yes. We become inadapted, we become irrational, and we are unable to be logic. Тобто, да, ну, немає логічно, тобто логічно ми не можемо осмислювати, що відбувається, і наша поведінка так, вона неадекватна і нераціональна. Ну, це я для себе, напевно, питання задавала вже. Thank you. We can see that in many simple events of everyday life. Тобто ми можемо це побачити на дуже таких простих моментах життя, навіть десь і не підозрюючи цього. Thank you. Okay. Like you have a kid who fell on the ground and hurt himself. Just that. Припустимо, дитина впала на підлогу чи на землю і поранила себе. And then this kid feel pain, but he is in a panic state just because of that. І тобто дитинка, у неї є біль, вона відчуває біль і, звичайно, паніка від тої болі. So the time before, this kid was playing and was rational, well organized. And when he has this accident, he becomes disorganized.
Ну, тобто до випадку дитина була раціональна, раціональна, а вже після він через паніку і через біль, звісно, раціональність вже відсутня у поведінці. This is a simple event in life. It happens every day in every family. It's normal, but it's just a little thing, and then we become disorganized. It's the same thing with a car accident. Ну, тобто, от на прикладі дитини, як ми можемо швидко втратити оце від раціо до неадекватності і до втратити логіку в нашій поведінці і в розумінні, те ж саме, припустимо, автокатастрофи чи аварії. On a psychotrauma scale, this is absolutely nothing. But we may have a family which is in a panic, but it's not really a trauma. I just want to compare that with a real trauma. Тобто тут є різниця, тобто є панічна ситуація і панічна поведінка, що не являється ще психотравмою. І от він хоче проробити, щоб ми розуміли, де є різниця панічної поведінки і вже психотравми. Yes. So now, your community in Ukraine, you do have two kinds of psychotrauma. You have people who were attacked, who are survivors, who lost their home and city. Тобто у нас в Україні зараз відбуваються дві ситуації. Перша – це люди, котрі безпосередньо вже пройшли або проходять через агресію і терор. Thank you. And the second one. And the second one is all the other people who is scary that the same thing happened to them. І друга ситуація з людьми – це люди, котрі відчувають страх, і вони бояться, що саме це може статися з ними. Yes. So we have to consider that you have a whole nation now which is in a psychotrauma state. Але все рівно ця нація наша знаходиться у психотравматичному стані. The problem is that it is like the pandemic we had. When it's all over, it becomes normal. So something which is abnormal becomes the rule for everybody. Ну, от він порівнює, припустимо, історію з ковідом, так, і пандемією, що на початку це було ненормально, але потім з часом це стало нашою нормою і це стало нашою реальністю. Yes. So we adapt to that, we get used to that, but we don't see that we are wounded by this situation, that we are touched and I would say burned by this traumatic state. We don't see that. We cannot register that, right? That's it. І от в такому стані, тобто ми звикаємо до цього, у нас вже 4-й місяць, ми звикаємо до цієї реальності, але ми не розуміємо і не віддаємо собі отчет, вибачаю, за те, що у нас вже є травма. Yes. Now, for the military, and then I'm talking.
Sorry, could it be like compare this to categories like a victim and evidence of this victimness? I mean that one people suffer and another people like watching this get injured, become injured as well. Do you mean this? Yes, Yeah. absolutely, absolutely. Тобто про що мова йде, I'll translate. Я имею в виду то, что с одной стороны, ну, то есть по факту мы видим жертв и свидетелей, да, то есть вот эти две категории, которые Джилс говорит, это одна непосредственные жертвы, вторая это свидетели каких-то травмирующих событий, по факту это такая же травматизация, она является, ну, по сути, равной. Я уточняла, это ли он имеет в виду. Yeah, thank you. Yes. Sorry, Gilles, can we, another really good friend of ours joined. Do you mind giving her a few minutes for... Sure, yes. Дарюша, ти там? Дашенька, привіт. Вітаю, я тут, але я в дорозі, мене може бути погано чутно. Я не можу вимкнути камеру, на жаль. Все добре. She's busy traveling, so she won't have her camera on. But regardless, could you just introduce yourself to Gilles? Of course, for sure. It's nice to meet you here. And I am Daria. I am 22 years old, live in Kiev, and I was born in Kharkiv, which is the eastern part of Ukraine. I'm a working psychologist. Also, I coordinate some trauma integrational projects in Ukraine, the Pocket Project in specific. So I am working with trauma integration already, and I used to work in school as a primary school teacher because I just love kids. This is my passion, just as it is. And besides of that, as a human, I enjoy spending time in the nature because my bachelor's degree is in the biology, so I just enjoy spending time in the nature, in the forest. So this is just some words about my hobby. So this is it, maybe in a few words. I'm really glad to be here. I deeply appreciate all the effort and all the materials that are already shared with us. So deeply thank you, and I'm glad to be here. Thank you. Yeah, likewise. Thank you. Thank you. Yeah, I guess we can carry on. Sorry. Yes. So I would like to say two things. I was talking of psychotrauma general state. Now I would like to talk to Eugenie. Eugene, right? Yes. Yeah. Yes. And it's for him. I want special to talk to him because you work with military. So the guy Ruslan, yeah, it was Ruslan. He works. Do you mean the guy? Oh yes. Excuse me. He had to leave his duties. Sorry, but he'll be there on Saturday. Sunday. No, don't worry. Sorry. Женечка, вибачте, да, це ми про Руслана казали, але вибачте, дякую. So what I want to say is that everything of what I said is something difficult for people. For the military, it's, how can I say that? The difference for the military is if you multiply by 10 or by 100. Тобто, да, тут різниця також є з ким, ну, про кого йде мова, про яку категорію людей. Тобто, про військових це все можна одразу примножати на 10. I'm going back in a little bit in history. During the Second World War, we did not know what was a psychotrauma. People didn't know that. Тобто він трошки в історії повертається під час Другої світової війни. Такого поняття не було, такого, в принципі, практики такої не було для психотравми і не знали, що це є. And when psychiatrists start to diagnose this human, I would say,
that kind of human want, the politicians did not want to accept that it exists. So they try to banish. Тобто, ну так, коли психіатри і психологи почали з цим працювати і казати про це, державні апарати, держава, вона не захотіла це усвідомлювати, не захотіла це вже транслювати на офіційний, ну тобто до людства, до громадянства, і запрет був цього також. So when we ignore a huge psychological problem, then the consequence of that is that we get sick in one way or another, and we die earlier in our life. And we don't make the connection between the two. It's just that we get a cancer, that we have a health problem, and then we just die. So we don't get connection, we don't connect our illness, current illness, to the trauma. Yes. Yes. Тобто, ну і якщо ми при умові, що ми ігноруємо травму, психотравму, потім як наслідок виникають вже захворювання, виникають вже фізичні вади, але ми, на жаль, не можемо, чим далі ми ігноруємо, чим більше, ми не можемо прив'язати одне до одного, як послідовно наслідственні відносини. Ну, зрозуміло. Thank you. Now we are in 2022. Now we have now a long history of research, of clinic in psychology, in psychiatry on what is a PTSD, post-traumatic stress disorder. So now we know that in all the world. Ну і зараз вже в 21 столітті, звичайно, багато є дослідження, багато практики, теорії, і ми вже точно розуміємо, чим є і як з цим працювати станом посттравматичного синдрому. And we understand that this can be treated. І ми розуміємо, що це можна лікувати. Yes, so this is new now. And when it is treated, then we can help people to get as they were before the traumatic event happened. Ну і при цих інструментаріях, при всьому досвіді і практиці лікування ми можемо повернути людину у стан до травми. It is exactly like a physical sickness. Дуже схоже на фізичне захворювання. If we have the good treatment, then we help the person to be like she or he was before this sickness. Ну, тобто так, як з фізичним захворюванням. При правильному раціоні, при правильній поведінці ми можемо повернути людину у стан здоров'я. That's it. Now, all the treatment around psychotraumatism, post-stress traumatic disorders. All the treatments around these. Тобто все лікування, різні методи лікування з приводу психотравми. Have in common one thing. У них є одне спільне. With different techniques in psychotherapy, we all do the same thing. З різними техніками в психотерапії, в лікуванні, ми, в принципі, робимо одну і ту ж саму річ. We help someone to overcome this sudden and too intense event. This person
add in his life. We help to overcome. Тобто ми допомагаємо людині справитися з наслідками тієї внезапної події, яка і привела до психотравми. So the words are, we help to digest, as if we go to a restaurant and we eat too much. This happens. Припустимо, для такого прикладу, як в ресторан ти йдеш, чи десь ти їш, і ти переїв. And then we have all this, our stomach is full. It's too full. Ну, і звичайно, шлунок переповнений. So in a trauma is the heart and the brain, which cannot digest and process the information and assimilate. That was the word, assimilate. That was, yes. So that is due to, you give an example, sorry, I'm just not, so you're giving an example of let's say, when we overeat. Yes. And then our receptors within our heart and brain, because the bladder is there, right? Everything is focused on digesting. Then emotionally and mentally we don't have resources, right? That's it. Yeah. Тобто тут на прикладі просто переїдання, так, коли вже і мозгова, тобто кров в шлунку, вся енергія йде на перетравлення їжі, а вже емоційно і інтелектуально ми, в принципі, не можемо навіть там щось робити. Тобто таким є, на такому прикладі він пояснює і психотравму, і ми зі свого боку ми допомагаємо зараз хвилинку, щось в мене зовсім сьогодні з перекладом не те. Тобто ми допомагаємо перетравлювати і what was that one? Assimilate? No. Assimilate means... Yeah, what is that one? Assimilate means process the information intellectually and emotionally. Yes, thank you. Перетравлювати і асимілювати, тобто проробити ту проблему інтелектуально і емоційно. Yes. Вибачте, я в суботу буду ліпше. Sorry, my direct translation is it's a bit okay. compromised, but it it's takes okay. practice. I am learning. Thank you. So, as professionals, як професіонали, you are helping people. Як професіонали ми допомагаємо людям to adapt, пристосуватися, resolve, і resolve зараз problems, вирішити проблеми, так. And issues in their life. Вирішити проблеми в їх житті. That's it. Now, you are doing that in a context of a war. Але ми це робимо в контексті війни. So this war imposes itself a pressure. Тобто ця війна вже є тим давленням, про котре ми повинні the pressure, you mean on the clients and on the professional. Тобто ця війна, вона давить як і на вас, як професіоналів на нас, так і на клієнтів. It is, I give you just one example. It is as if you were doing psychotherapy. Say that. Це от один приклад, от припустимо, ви займаєтеся психотерапією. And at the same time, it is raining and the roof is collapsing. І в той ж самий час іде там гроза якась і стеля падає. So you try to protect yourself. Тобто ви намагаєтеся себе сохранити.
and your client. І свого клієнта. And at the same time, you try to help this client. І в той час, тобто ви захищаєте, і в той час же ви намагаєтеся допомогти тому клієнту. This is what I call over pressure. І це, ну, в англійській мові, українською постараюсь перекласти перенавантаження, тобто дуже багато натиску. That's it. So it is, you know, here in Montreal, in my city where I live now, we have a new problem with street gangs. Тобто він для прикладу каже, що в Монреалі зараз, на жаль, є проблема з вуличною зброєю. Зброєю на вулиці. Each 2 days. Кожні 2 дні. We have a killing. Кожні 2 дня хтось вмирає через це. Yesterday night I was doing psychotherapy. Вчора вночі він займався психотерапією. And I was hearing the police sirens all around. І всю ніч поліція, сирени. So this is something we don't need, but we have to support. І оці елементи, це те, що нам не потрібно, але воно є. І so we need to support. Yes, to live with. Так, але навіть те, що вони нам не потрібні, але ми повинні з ними якби зміритися і підтримувати себе і клієнта, незважаючи на оцей перенатиск. This problem is only a very, very little problem compared to what you are going through. Тобто цей приклад з поліцією і в місті, яка є проблема з вуличною зброєю, це дуже маленький приклад, дуже на такому відсотку маленькому, в плані, через що наша країна і ми проходимо. Okay, I have few other words, and after that I would like to hear your reaction and your question. Ще декілька слів останніх скаже, і потім вже перейдемо до ваших питань і якби реакції на те, про що він розмовляє. Yes. So what you professionals are doing in one way or another? Те, чим ми займаємося як професіонали в одному плані чи в іншому плані. You help people to explain and describe their thinking and emotions. Ми допомагаємо людям зрозуміти і описати. We help them to describe what they're feeling, right? Yes. Ми допомагаємо їм описати, зрозуміти і описати це те, що вони відчувають. Yes. And when people are talking of what they went through and what they felt, you are helping them to process and assimilate. Тобто, і коли в процесі, коли людина розповідає про те, як вона чи він себе відчувають, ми, слухаючи це, ми допомагаємо їм і перетравити ту інформацію, і асимілювати її. You may have different theoretical approaches. Можуть бути у вас різні теоретичні підходи. But you have something in common. Але є одне спільне в нас.
You may use Gestalt, positive psychology, psychoanalysis, but what you are doing is helping people to talk of themselves and process the overwhelming emotions. Тобто є різні, і в нас зараз є і методика гештальту, позитивної психології, психологічного аналізу, але в принципі ми with these instruments, right, we help them to get rid of that. Yeah. Right? Yes. Тобто оцією різними методиками ми допомагаємо побороти, get rid, позбавитися тієї травми через розповідь. Okay, and I will say now a word to Eugenie and about addiction. І Женечка, зараз от про вас точно це декілька слів про залежність, але у нас також we have guys who also work with the addicts as well. Yes. Sorry, addiction. Yes. So I would say that addiction is a way to have a medication for ourselves. Addiction is an auto-medication. Do you understand? I need a bit. It's like you feel bad, you take pills, but it's a wrong pill. Тобто в плані залежності люди використовують її як от медичну якусь допомогу, типу медичну, яка допомагає їм звільнитися від тієї болі чи проблеми психологічної, і таким чином залежність. Это как самолечение. Дякую. It's like self-medication. Yes, that's it. That's it. And this is what I want to say, is that we always try to medicate ourselves the best way in front of life problems. Could you find another one from... sorry. І ми, в принципі, автоматично людина намагається оце лікуватися, як Люлінка правильно сказала, коли є проблеми. So we have to understand one thing which for me is always important. When we have an addiction or a clinical symptom or a sickness in our body, this is always a solution we try to develop to solve a problem. What do you mean by these are so say if I start again. We have a psychological problem. Тобто, коли у нас є психологічна проблема, and we unconsciously try to find a solution. І ми несвідомо намагаємося знайти рішення цієї проблеми психологічної. That's it. And this solution or medication або лікування, або медичні якісь штуки. Can be, I will give you examples. Addiction to alcohol. Такі як от залежність від алкоголю. Or anxiety. Або тривога. Or compulsive behavior. Або, я не знаю, чесно, як українською мовою це буде поведінка... Obsessive-compulsive. Хтось знає, як це? Обсессивно-компульсивное поведение. You have it, yes. Okay. All these, I would say, behavior problems are, in a certain way, solutions that we try to develop
ourselves to solve a psychological problem. Так, що ми, коли ми намагаємось якось справитися з тим, що з нами відбувається, якось подолати цю психологічну проблему, ми можемо використовувати різні типи так званої залежності. Або це може бути алкогольна залежність, або це компульсивно-обсесивний синдром, або щось. Тобто ми починаємо займатися наче самолікуванням через якусь залежність. I think I understand. I think I understand a little bit. Yes. Okay. So when we see things that way, we understand that everybody tries to do our best to heal ourselves, but we don't have the good means. Ну да, і тут виходить, що ми нібито і хочемо допомогти собі. So you mean that we'd like to help ourselves by this? But we don't have the best solution. We try a solution, it's not the best one. Несвідомо хочемо собі допомогти, використовуючи якісь не зовсім здорові інструменти, але, ну, це от така реакція. And what you professionals are doing is to help to find a better solution. І наше завдання чи наша відповідальність в тому, щоб знайти правильні інструменти, правильні шляхи до вирішення психологічних проблем. That's it. Okay. I finished. Окей, це наразі така вступне слово від нього. І ви, будь ласка, окей, we have a few more people who joined, and sorry, we're gonna give them a floor just for a minute. Любі друзі, хтось до нас, я бачу, що приєдналися. Зараз Віталій приєднався до нас, Пінський. Віталій, добрий ранок. Якщо можна, декілька слів про себе, який досвід. Це Жилс. І це от всі. Дякую. Добрий ранок. Я радий, що я все-таки приєднався, тому що мені здається, я не прийшов так о 8 годині. Це якийсь такий був внутрішній, знаєте, протест, тому що дуже хотілося, щоб це все сталося, як гадалося, суботу та неділю. І, мабуть, це все-таки визвало такі почуття. Ось, але я радий, що я зараз з вами все-таки цього ранку, сонячного ранку. Ось, мене звати Віталій, мені 34 роки, я з Києва. Я працюю в наркології соціальним працівником, консультую хлопців та дівчат, так потроху також отримую практику. Маю декілька таких на декілька років навчальних проєктів по психологічному консультуванню. Ось, ну, такий початківець, напевно, можна сказати. Дякую, Віталій, дякую. So yeah, he really got, well, as all of us, we got a bit, you know, emotionally upset, not physically, not mentally, you know, for the delay in our face-to-face introduction in our workshop. But he joined, and yeah, Vitaly works with also in a center for addictions. He works as a social worker. He calls himself an immature, but there is no such thing as long as you're helping already. So yeah, he has a few years of practice as well as a social worker in a center. Дякую, answer to Vitaly that all of us always try to gain more and more maturity. Ну, кажу, що передати вам, Віталій, що всі, хто ми є, ми дійсно хочемо більше і більше вирости в цьому плані. Але ви до нас приєдналися, але на початку Жиль сказав, що ми працюємо над фізичним його приїздом. Трошки просто, були питання, на жаль, але це буде відбуватися
ну, сподіваємося, з 18 по 29 цього місяця зможемо якось його сюди просто витягнути тихо, щоб ніхто не знав. І, ну, коротше, все буде. Дякую. So now, Gilles, we can go to questions, right? Yes, absolutely. Любі, зараз, щоб так, ну, не затримувати нас, ви, будь ласка, задайте питання в плані от свого особистого, чи що почули, чи якісь безпосередньо вже питання з вашої практики, котрі Жилс може у суботу, у неділю і в наступний тиждень при онлайні подати для нас. Юлінька, ти у нас перша, і я от тобі слово даю, якщо можна. Me? Oh, yeah. Так. No, I mean that everything seems to be understandable. Thank you. But of course, I suppose that I need more instruments, like specific instruments, because in theory, you understand everything. We deal with this, somehow we work with this almost every day. And of course, we face this. And just now I understand that there are specific categories of people who were suffered, injured, like sexual, like militaries, like immigrants. And of course, I understand that there is specific in working with these categories. And of course, me personally, I require more instruments, because I know that there are specific approaches to each category. And of course, I would like to get as more instruments as possible. I'm very greedy in this way, you know. Okay, thank you. It is, you know, I would say that in psychology, we do have many techniques. We have many theories and many techniques. But to give you what you call instruments, particular instruments, we have to discuss the case and the problem. So it is very difficult to present a series of instruments just like that, because maybe it will not fit with your needs. So what I would propose is that you present some history or cases for which I can say something. You know, probably what I meant that, for example, when we're working with a soldier, for example, it's, let's say, a kind of better to work personally. And when you just start building your cooperation, it's very important for this person who was in hot points to be able to create safe place, or let's say nest. For him to be sure that he controls the territory, he protects. And this is the main, let's say, the start of beginning this cooperation, for this person to be sure that he's protected. For example, when we are talking about sexual assault, I know that sometimes it's recommended to create a kind of groups, because the main idea is that these people, these women mainly, they were isolated. And the main idea is to show that they are not alone, that they are not isolated from the society, and to combine them in small groups and be able to discuss this. For example, it should be not only one therapist, or for example, 2, 3 even. And you were writing that your practice shows that sometimes it's better to have as much therapists as possible. And for example, only for 3 victims or 4 victims. So they are able to communicate and also see that they are not isolated, they are not alone. I mean that to each category, like we're having a bit different approach. And this is what I, let's say, wanted to ask you to give us, like that when we are working with soldiers, better use this, and this, like not directives, but
like advices probably. Yes, sure. Okay. Tina, maybe you can translate. I can translate. Oh, I can also yes. translate. It will be easier. Go ahead. Я говорила вначале о том, что нам хотелось бы мне больше инструментов получить для работы, да, особенно с разными категориями пострадавших, да, и Жилс говорил о том, что нету каких-то однозначных инструментов. Я сказала, что, в принципе, если вот мы говорим о подходах в работе с разными категориями, например, если мы работаем с военными, да, с солдатами, которые участвовали и были в горячих точках, то основным подходом является непосредственный контакт, то есть мы работаем с ним лично, и самое основное, что мы должны сделать, это позволить ему на наших сессиях, особенно при первом знакомстве, дать возможность создать так называемое безопасное место или свить гнездо, это еще называется, когда человек прям физически обустраивает место, где он будет с вами находиться, прям стульями может его загораживать и так далее. Да? Если мы говорим о жертвах сексуального насилия, да, то считается лучшим подходом соединять их в какие-то небольшие группы, где будет 2, 3, даже 4 терапевта. Об этом даже Джилс писал, что его практика показывает, что большое количество терапевтов и небольшое количество клиентов дает лучшие результаты, чем наоборот. И вот поскольку, например, основная проблема жертв сексуального насилия – это изоляция, да, их как бы полная от общества. И одна из наших основных задач – это вернуть их в общество и показать, что они не изолированы, как бы провести социализацию. То есть в каждой какой-то категории пострадавших есть свой подход. И хотелось бы понимать какие-то директивы или советы по тому, как работать с каждой из категорий. Собственно говоря, вот. Thank you. Listening to you, I am thinking that this is what I will like to do on place with you, is taking like one story and work with that story with one client, one soldier, one military, one abuse, and then we develop the knowledge about that case, and then it will be very easy for me to give you ways to proceed, I would say, instrument. But in these two case, okay, Tina, if you want to translate that. Тобто він що каже, що ми про це будемо багато казати і працювати над цим, але от поступово в плані от беремо один кейс, беремо одну категорію, пропрацювали вже на якихось інструментаріях чи директивах, потім взяли іншу і так от ми будемо робити. Дякую. Okay, so what in English, what is the first name of our psychologist? Julia. 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 Yeah. Okay, Julia. You present two different situations. One of a military, one of abuse, sexually abused person. Tina. Тобто Юлінька нам дала дві категорії. Одна – це військовий, інша – це люди, котрі прийшли через сексуальне насильство. Okay, these two cases, these two people or group of people have in common something. Але ці люди, у них є спільне у цих двох категоріях. They went through situations that were impossible for them to overcome. Тобто вони пройшли через ситуації вже в минулому часі, через ситуації, які були неможливі, нереальні, неможливо їх пережити, але вони їх пережили. Okay. Вони залишилися живими. So I will say one thing. Julia, when we do group support,
Тобто, коли ми розмовляємо про групову терапію, про групову підтримку. The positive consequence of that is that people don't feel alone. Тобто, положительні сторони цього групової терапії, що люди не відчувають, що вони одні. Because in this situation, when you are abused sexually, you feel humiliated and you feel shame and guilt all the time, and you are the victim, but you can't help, you feel these emotions: guilt, shame, humiliation. Тобто, якщо казати про сексуальні знущання, то це вже комбінація таких почуттів, котрі одразу людину вже пригнічують, засмучують, зневажають, і це все її ізолює. І це навіть, тобто є жертва в цьому, звісно, але вона почуває себе так постійно і ізольовано. And one normal reaction is that we want to hide. І реакція, яка саме нормальна, це нам треба сховатися десь. When you put together victims of sexual abuse, then they feel that they are not isolated. І дійсно, коли, якщо казати про людей, котрі прийшли через цю травму, якщо разом з ними працювати, вони дійсно відчувають не так ізольовано себе. So this is a positive effect of group psychotherapy or group support. І це от як приклад позитивних наслідків групової терапії. But there is a negative effect. Але також є негативний ефект. The problem with a group of persons who suffered the same thing is that they are unable to listen to others because they suffer too much. Але от ця негативна проблема заключається в тому, що вони не можуть почути іншу людину з схожими, в принципі, схожим досвідом, але вони не можуть її почути через те, що вони пройшли через нелюдську травму. So I think that in these cases where people have been aggressed physically, sexually, I would say morally, all this, I think that one possibility is to have two kinds of groups. You can translate that. Two kinds of groups. Якщо ми кажемо про групові практики, про людей, котрі пройшли через подібне, можна розробляти або дивитися на дві категорії, на дві групи груп, якщо можна так. So you can have a group of victims of, let's say, soldiers or people who are victim of abuse. You can have a group with maybe 2-3 therapists, and you can have another group which is very different. You have 1 or 2 victims, but with a group of healers. So in first case, we sort of have more victims and then few healers. In the other way, it's on opposite. Yes. Тобто дві групи, дві типи групи. В першому випадку у нас є більшість жертв і зцілителів, там 3-4,
А в другому випадку динаміка інша, тобто більше цілителів, більше терапевтів, ніж жертв. I did myself many groups, therapy group in hospital, in psychiatric hospitals, because we did not have time to do individual psychotherapy. So you practiced, you implemented group sessions? In psychiatric wards. Because we did not have time, so we treat people in groups. In a group, yeah. Тобто з його прикладу, і тут ну, обставини інші, звичайно, але в психіатричних лікарнях, в котрих він працює, вони робили групові терапії, але чому? Тому що не вистачало терапевтів, не вистачало вже людей, котрі можуть допомогти. І тоді вони практикували дійсно групові терапії. But we have always the same problem. Each participant says his story, but is unable to listen to the others. Але проблема, от про котру він і казав, що кожен може, він відчуває себе більш комфортніше, проговорюючи свою проблему, але не здатний почути іншу людину. I remember in one hospital we worked during years and many years with the same group. It was 15 psychiatric patients. And we work many years with that group. Say it. Для прикладу, десь 15 років вони працювали з однією тією ж групою в психіатричній клініці. And we help them to become co-therapists with us. So they sort of took your job on. Yes, that's it. Так, ну, в плані багато працювали, і потім деякі з них, вони почали вже бути терапевтами для от, ну, допомагати людям також. Тобто з клінічного стану вже і вони дійсно були дуже гарними в допомозі. But this takes a lot of time. Але це, звісно, займає дуже багато часу. Yes. So the second form of group, which I'm talking about, this is something I developed in the recent years, 2-3 years ago, and I did that with my psychology students. І оця другий тип груп, так, про котрий другий це коли більше цілителів, більше терапевтів, ніж клієнтів. І він це почав працювати в такому русі напрямку пару років тому зі своїми студентами. And so we use the students to become co-therapists and to work with few victims, 1, 2, 3, not more than that. But the students, there were 10, 15 of them all around. І тобто тут метода яка? Тобто є мета для студентів навчитися і, ну, вже виходячи з їх академічних, теоретичних знань, навчитися практиці і бути свого роду асистентом терапевта і працювати там з 2 або 3 жертвами. І звісно, більше уваги придається до людини з проблемою. Thank you. Yes. And what is surprising is that psychology students who don't have any experience as a therapist, in that context, they react very, very good
because there is one professional, me, who is like the director of the orchestra, and they play their partition very, very good. І тут він каже, що є великі плюси в такій практиці, бо студенти дійсно, у них немає практичного досвіду, але вони дуже активно і правильно реагують на практику, і виходить як в оркестрі, тобто він диригує їми, а вони вже виконують безпосередньо кожен свою роль. And Julia was talking of a nest, a safe nest. In this second group, the victims feel in that secure nest. But вона казала про свого роду таку захисну гніздо, пробачте, і от в другому випадку, в другій групі, там, де більше терапевтів, більше цілителів, ніж жертв, от вони там жертви, тобто люди з проблемами, так, вони відчувають оцю захисну гніздо захисне, вибачте. That's it. So, with years, in the recent years, I brought some of my patients of my office to the classroom to beneficiate from this group, treating group with my student. Do you understand? Yeah, your clients who were who were coming from a second in my office. In your office, I brought them at the university in the classroom with the students. Not in a clinic, not in a hospital. That's it. Uh-huh. Because oh, yes, I have to say that now I work in an office which is private. I don't work now in an hospital. Right. So now from private practice, you took that. Okay. І от навіть досвіду він займається практичною, тобто частною практикою, і деяких навіть клієнтів своїх частної практики він бере, залучає до такої практики з групами, зі своїми студентами, деяких своїх клієнтів приватних, частних. And I would say that my students did for these patients more than I could do alone in my office. І, звісно, з таким підходом його студенти навіть в якихось моментах зробили більше зцілення для клієнту Жилса, котрий звик приходити, припустимо, до офісу до його і працювати один на один. Тобто в практиці, в практиці, що приватний клієнт приходить до групи от такої, там, де є студенти, і студенти дійсно деякі робили більш, скажімо, зцілення, ніж безпосередньо Жилс. So when you try to work with special groups, let's say victims of abuse, victims of let's talk just the two cases, militaries who are coming back from their service, and let's say we talk of victims of abuse. You can start with a group of patients, and then if you are able to help them overcome the trauma, after that they might be able to become themselves co-therapists with you for the new and coming groups. You see, this is difficult but not impossible. Тобто він продовжує оцей приклад там, де деякі з людей з проблемами, проходячи через такі довгі
терапії групові, але потім в результаті вони ставали асистентами терапевтів, асистентами по роботі з травмованими. І, в принципі, це так, це важко, такий приклад, але він може бути, може існувати. This system is used here in Canada for alcohol addictions and drugs addictions. You have people who benefit from an assistance, and then they develop the capacity to cure themselves. And after that, some of them, maybe like Eugenie, some of them are able to work with other people. Sorry, are you talking about? Sorry, are you talking about the system 12 steps? It's called 12 steps, as far as I know. Maybe Julia, in Canada, this I'm not specialized in that, okay. But the 12 steps, it might be something used internationally. You have different steps, and at the end of each step, you have a recognition that you were able to be when patients, they become like co-therapists. Yes. When they are growing and start helping other people to follow the ways they already passed. Yes. So I would say that, but would you like to translate that? Sorry, тобто ми розмовляли про приклад, от Юля, припустимо, спитала, чи це розмова про 12 кроків. Тобто це така світова дійсно практика, там, де люди з залежністю, вони вони проходять через ці кроки і дійсно під егідою і під охороною і під наглядом терапевтів, і потім можуть, дійсно це такий особистий вже вибір, але ставати також помічниками і котерапевтами. But Gilles, you were referring to it as, sorry, я зараз запитаю одне питання. But are you giving us this example just in order to maybe overlook at our nation as like all of us are traumatized? So the more therapy, the more instruments, the more people who can get, at least a background, like at least grassroots, at least sort of, foundation methods and elements, and then they can spread it. Is that why you're talking about this? Yes, absolutely. Yeah. Тобто він про це каже в плані не тільки які є інструменти, яка практика у нього, а повертаючись до нашої проблеми, там де нація, як українська нація, вона вся під психологічним травматизмом, яким би він не був, але це у всіх. І щоб нам захопити якісно, звісно, як більше українців, тобто оце і є, чому він каже про таку систему, там, де це може розвиватися, і потім людина підключається, вона отримує інструментарій, ми з нею працюємо, тобто ми лікуємо, допомагаємо цій людині, і потім при вже її чи його рішенні він або вона може продовжувати схожі терапії, схожі семінари, тобто, пробачте, не семінари, а схожу терапію, і ми також допомагаємо. Тобто це в цьому плані він дає приклади зі своєї практики групової терапії. Дякую. Thanks, Gilles. This makes me think to two techniques, because Julia wants to have instruments. Say that. Тобто він зараз каже, що на думку приходять два інструменти, бо ми почали розмовляти в плані практичних якихось методів, практичних інструментів, які можна вже використовувати як психологу.
І от на думку у нього два питання. Зараз we have a question from Eugene. Yes, Женечка, у вас питання, так? Зараз він він доведе до кінця свою думку, і я потім повернуся до вас. Вибачте, тільки побачила. Дякую. Sorry, Gilles, you can finish this notion, and then we go to... Very good. For Julia, I'm just thinking to two things that we must do with the people we work with in a group. The first thing, we have to ask them to tell their story in details with the emotions that go with it. Tell the story and ask what are the emotions you are feeling when you are saying that story. And not only once, but when you have somebody who tells a story, when that person will have finished, you will say, okay, say it again, and again, and again, and again. I will explain why, if you want to translate. Sorry, do I understand correctly that one person is telling the story again and again and again and again? Yes, his story the first time, and then you ask details and you ask to repeat the story. When that person does that, she is assimilating the overwhelming emotions related to that story. Mm-hmm. I see. And should it be for 2-3 times? Well, yes, I would not say 10 times, but you know, yes, first time, and then you may summarize the story, and you may say, would you like to repeat the story? I see. A second time, and maybe a third time, maybe a third time. Got it. And this will help a lot. This is the first thing to do. First thing to do. You know, I can't. Can you please keep that thought? I will just let it go into, translate it. Тобто, про що ми кажемо, що одна у нього дві думки було з приводу інструментів або практики. Одна з котрих, от зараз вони з Юлією розмовляли про те, що людина заспокойся, Тіна, що ж таке несе тебе кудись. Людина повинна розповісти історію свою, і ви повинні задавати питання, котрі ведуть людину на деталізацію тієї історії. Тобто, чим детальніше розповідь, тим краще, і потім повтор цієї історії від людини. Тобто повторювати, і, звісно, це не буде набор, тобто це не буде як одна і та ж історія, але чим більше людина проговорює, тим краще вона засвоює. Тобто у нас завдання перше засвоїть той досвід, страшний досвід, через котрий вона пройшла. Оце перше. Тобто повторення самої людини історії. Там, звісно, не 10 на 100 раз, але вже самі ви будете дивитися по практиці. Thank you. So, Julia, the first time somebody tells her story, the first time it is always very difficult. We don't have the words, we have too much emotions. Тобто так, перший раз дійсно це буде важко, бо дуже багато різних емоцій, дуже багато, тобто перший раз це буде важко людині розповісти. But when we say it the second time and the third time, it becomes easier because it's more control.
Але потім на другий раз і на третій раз стає більш зручніше, якщо можна це назвати зручністю, більш легше, пробачте, більш легше, тому що вже більш контрольована історія, більш контрольована розповідь, більш контрольована. Thank you. So, Julia, I would say one instrument is the verb repeat yourself. І один із таких інструментів для вас, для практики психологів, це дієслово «повторіть». Повторіть, будь ласка. That's it. I see that we only have 15 minutes now left. So my second technique, I want to explain it to Julia, and then I wrote, we have a question from Eugenie. Okay. And Julia, the second technique is, I would call that either visualization, Tina. Так, і другий інструмент, який прийшов до Жилса, це It's okay. Я була випита, мені здається. Другий інструмент – це візуалізація. Visualization, right? That's it. Which is at the same time story transformation. Що являється в той же час трансформацією історії, переносом. Так. So you can ask the victim to imagine what in the best situation she or he would have been possible to do to escape the situation. And then we visualize this other scenario. And so we're talking about alternative scenario, which unfortunately didn't take place in their reality, but we give them that bridge, we give them that other channel to visualize the better outcomes, right? That's or the better solutions. Yes. Okay. Yes. Yes. Тобто, і для візуалізації чому це, що ми робимо? Тобто ми питаємо людину, яка була, якщо б вона була, якщо б вони там повернулися у часу, і яка б альтернативна була у них, яке б альтернативне вирішення тієї проблеми, які б вони використали, що б вони робили, якщо б могли, звісно. І це трансформація, це дає людині також несвідому, але з проговоренням свідому вже альтернативу ліпшого якогось виходу з тієї ситуації, котрого не було, звичайно, але як альтернатива людина розуміє, що могло б, що б вона могла зробити. Good. And I would add, and I would stop there, alternative scenarios help emotionally to master the overwhelming emotions. Тобто ці альтернативні сценарії, котрі з візуалізацією, про котрі каже Жилс в плані візуалізації, оці альтернативні сценарії, вони допомагають людині якби брати під контроль ту травму і той досвід страшний, в якому вони були, в якому була людина. Okay, and the last word for Julia. When I will be with you in Kiev, we will practice that. It would be really great, because I don't really like I don't understand. I mean that I understand what you say, but when we are very often we say to the victim, for example, of sexual abuse, for example, yes, because that you did the best you could. Otherwise, the victim feels guilty, like saying, women usually say, oh, come on, I shouldn't go that way, I shouldn't wear this, I shouldn't have to return back home so late. And just now we're like creating alternative positive scenario of avoiding this. And I don't really understand how it corresponds. Julia,
then this is why online is very difficult, but in person, we will talk during hours just for a case like that. And we would work on that because yes, alternative scenarios is a good thing, but at the same time, we have to tell to the person you did your best to escape the best way, but it was not possible. It's not your fault. You have to deculpabilize the person, to take out the guilt. And you have to explain to that person that she is not responsible for that. She tried her best to escape. It was not possible. Yes, we have a lot to do. I'm just talking of 2 little techniques, but you know, it's more complex than that. This is why we can have a real person with who we can work in a workshop, but we can do a role play. You know, as a therapist, you know your patients. So you can, if you want, you can be one of your patients, and then we do a role play. And I love doing that. I love either. Be ready. So I'm telling you, I can't wait to be with you in person. Me either. Yeah. It would be really great especially to play these role games. Good, good. I do that since years and years and years. Great, thank you. Okay, okay. Юлі, now, можеш перекласти, ну, про що ми казали? Так, звичайно. Я питала, що якщо ми кажемо, що наче ми даємо нашому пацієнту візуалізувати найкращий альтернативний сценарій подій, які могли були б бути. Я кажу, що чи не призведе це до ще більшого відчуття провини? Бо, наприклад, ми дуже часто стикаємося, якщо це сексуальне насилля, то ми і так працюємо з тим, що жінка каже, це моя провина, що я не мала так пізно, наприклад, повертатися додому, або я не мала йти тією дорогою, або я не мала там щось якось одягатися. Я кажу, що і тут наче ми якось даємо інструмент навпаки для поглиблення провини, що я могла щось змінити. А Джилс каже, що з одного боку так, і тут ми маємо казати, що наприклад, жертві, що ти не могла нічого змінити, що ти робила найкраще з того, що ти могла взагалі зробити. І проте ми пропонуємо все ж таки намалювати цю безпечну альтернативну реальність. І на прикладах, коли ми вже будемо в Києві, він покаже, як це зробити, бо в онлайні це доволі важко, і ми будемо розбирати приклади, і навіть можемо пограти в рольову гру, де, наприклад, я стану своєю клієнткою, яка у мене, там є клієнти з сексуальним насиллям, і ми програємо це, як це виглядає, щоб отримати реальний інструмент, оскільки зараз доволі тяжко пояснити, як це пов'язується, як з цим працювати. Дякую. Thank you. We just translated it, yeah. Okay, and now we have a question. Eugenie. Женечка, пробачте, доходимо до вас. Женя Коха, так, слухаю. Дякую. Спочатку я так хотів би розповісти про свої думки. Ось є 2 класифікації, як сама жертва і свідок. І це як я можу інтегрувати в своїй роботі, я працюю з залежними і співзалежними. І я так думаю, що залежний сам по собі є така жертва, а співзалежний то є такий свідок, наче. І як це в моєму досвіді, ось припустимо, що сама жертва, вона працює і в групі, і як кейс, ну, індивідуально, а як свідки, то вже більше групова терапія. Ну, на мою думку, це більш так ефективніше. І в мене ще є таке запитання, що я розумію, що
психотравма може бути спричинена агресією, насильством, а якщо ні? Психотираном? Я не зрозуміла. Психотравма може я так чув, що психотравми зазвичай сприяються насильством чи агресією. Якщо брати актуальний приклад, то це вторгнення, то є наслідок агресії. А якщо психотравма не спричинена агресією чи насильством? Розуміла. Супер. Зараз хвилинку. So yeah, Eugene was saying, so his one question is that we're talking about psychotraumatism as a result of a sudden, as you said, right, of a sudden event, but also as something aggressive. Like in our case, within a war, it's an aggression from terror, from nowhere. Sure. But also Eugene is his other notion is that can it be done by something not as aggressive? Can it be done more passively aggressively rather than more direct, such as bombing, such as, because why he's asking, with his background working with the addicts, he noticed that there are two types of addictions, the direct addictions and sort of half addicted. So like, not directly, they're not the ones who are doing the hurt to themselves, but they are more witnessing that. Yes. Such as a parent or a beloved one or a kid. So those, he compared those to witnesses, which is again like their trauma is not as aggressive. It's more passive aggressive. Yes. It still leads to the circumstances of mental disturbance, or what is it? Disturbance. Disturbance. Yeah. Sorry. Yes. So that's his question. I would say that a voluntary aggression is more damageable than an involuntary aggression. If you take, for example, a car accident, this is involuntary, and it's a kind of aggression. You will suffer, but it's not the same thing compared to somebody who wants and did something to kill you. It's not the same thing. So the second one is more harmful than the first one. And when we treat that, we have to consider this difference. Did the person want to aggress you voluntarily? Because this means that this person wants to kill you. It's not the same meaning. Yes, we have to consider that. Так, от він дає приклад, що є волонтер, тобто є свідома агресія, так? Тобто от людина хоче дійсно тебе загубити, там, не знаю, як з нашої ситуації. А є не зовсім свідома, тобто є шкода, але вона не зовсім свідома. І тут дійсно це також такі категорії, як травма, як агресія відбувалася в плані самого агресора. Чи віддавався отчет, чи не віддавався отчет. Sorry, Jill, so it's like we're talking about now different sort of like those are all like aggressors, right? Rather it be voluntarily or not voluntarily. That's it. Yeah. Тобто все рівно це люди, котрі причиняють шкоду, але одні свідомо, інші несвідомо. But then Eugene was talking about witnesses of the traumatic experiences and people who are. Yes, and yes, this is something else. Sometimes a witness will be harmed the same way than the victim because
he could have been the victim himself. And the fact that he has not been the victim, this means that he can possibly become a victim. This is very traumatic in itself. So, do you understand, Tina? Sort of, yeah, I'll try to translate it as quick as I can. So sort of, I can give you an example if you want. Yeah, thank you. In the school where, at the university where I teach, there was a shooting a few years ago. 11 students died. But all the other students, they were over 30 in the classroom. All the other were very traumatized because of the idea that they could have been the victim themselves, and they were not. So they feel guilty because they are a survivor. And it's like this possibility that the escape can reproduce itself. So it's like that they are in constant danger. This is the consequence of being a witness of an aggression. А зараз я перекладу, просто хочу повністю спитати. And then Eugene was saying that in terms of practice, in terms of therapy, so he witnessed amongst his experience that say people who are addicts, who are actual like full addicts, actual addicts, sorry, what works better is individual practice, face to face, but then with the witnesses of that, you know, who are like sub addicts, they're sub addicts, so witnesses of family members. Like family members, yeah. Group sessions work better for them. This is very important. Here in Canada, we have group support for people who are addicted, and we have other group support for the family members, spouses, children. Yes, absolutely, absolutely. Because they don't live the same experience. Женя, да, тобто, повертаючись, я просто зараз тільки дійшла до того моменту, там, де ви казали, що різниця, так, з залежними і залежними, для одних індивідуальний підхід, для деяких, для категорій напівзалежних групові практики. І також це дуже важливо, так, в Канаді також цим займаються. І ми потім просто казали про психологію свідка подій. Тобто, як ви на своєму прикладі ви сказали напівзалежні, правильно? І як вони нібито як свідки тої людини. Тобто, скоріш за всього, я розумію, що ви кажете про там сім'ю, так, це про вони напівзалежні. Так. Так, і тут питання, тобто повертаючись до нашої національної зараз такої загальної проблеми, що є люди, котрі безпосередньо вже фізично були під агресією чи знаходяться, а є люди, котрі ми свідки того, і ми дійсно боїмося, що це також з нами може зайти. Тобто є ці питання. Так. Я хотів уточнити касательно свого вопроса. Дивіться, мене травмують, ну, це мій досвід, мене найбільш травмує не те, що йде війна зараз, да? Ну, це так я вже прийняв, і я якось адаптувався по цій реалії, але ж мене більше травмує, що в мене є обмеження. Це обмеження те, що не всі магазини, наприклад, працюють, що є відсутність топлива, є відсутність харчування, харчування обмежується. Я про це. І це для мене зараз може бути більше травмою.
Зрозуміло, так. So Eugene is talking about more of a saying, taking our war experience, right, and taking it more into a personal space. So he had adjusted to the fact, he adjusted and acknowledged the fact of the war. He accepted this reality. But what can trigger him and what he suffers from now on a very, like on a level of as a human being is limitations to what we used to, limitations in infrastructure, limitations of, access to what you used to before the war. So all of these little things, which yes, we still can adjust to that, but subconsciously the lack of them and limitations to them, that is something that can trigger. This is privation. This is privation. This is more and more privations. Do you know that word, Tina? You're mute. The English Deprivation. word, deprivation. Yeah, Deprivation. Так, це про стан лишення. Ну, от, полишатись, лишення чого-то. And when we are deprived of all the usual things that we need in life, it makes life more and more and more difficult. And yes, and yes, deprivation makes it more harmful to adapt to situations in which we are, I would say, pardon me? Leftwards. Yes. Жека, вимкни мікро. Трошки, дякую. Тобто тут про що йде мова? Що ця реальність лишення, потері, пробачте, тобто з нею ще важче починати, тобто можна адаптуватися, але важче, тому що є проблема лишення, потері побуту минулого, потері минулих звичок чи доступу до минулого стану в плані фізичного як людина. Thank you. I can say that sometimes alcohol or drug addiction is a result of affection deprivation in early age. So in early age you mean age-wise, like teenagers? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, yeah. Years old? Yes. 1, so 2, that, 3. It's the deprivation the child, this little baby suffered, will develop later in life in addictions. Окей. Він каже в плані спостережень і клінічних спостережень, що дитина там до 5-6 років, у котрої багато було потерь, тобто лишена, був ребенок лишен многого, через роки може трансформуватися і часто трансформується в залежність алкогольну або наркотичну. So, when Eugenie talks about deprivation now, it's like something that is felt over the early deprivation. And this is why it is difficult to go through and to support. And but he's coming from a personal perspective, right? He's sharing with us his personal, yes, which might be the case of his young
Right. So, ну так, і тут виходить, що от Женя, про що він каже, про ці потерю і про той факт, що це дійсно як додатковий такий пресінг до того, щоб ми звикнули з ситуацією, якось адаптувалися, що це от такі потері, вони більш ощутимі, але це знову ж таки Жиль скаже, що може бути результатом того, що там сталося, припустимо, в дитинстві, або це як трансформація дитинства на от сьогоднішній день, але знову ж таки це sorry, I'm losing my so it's more like we don't know if Eugene had that in his No. I'm not saying that. I'm just giving that. Це не те, що він каже, що у Євгенія були якісь в дитинстві потері, це не про те, But it's more about, because I lost it, sorry. Це я загубила думку, я зараз... It's an example. I'm just explaining where addictions can come from. Sometimes it's deprivation of care and affection. Sometimes it's parent abuse physically or anything. I'm just giving example to explain that the early deprivation can be something that is live again in the present deprivation. Because of the war. Окей. Тобто це не про те, що, Женечки, це не про те, що у вас були якісь проблеми, це просто як приклад він каже, що проблеми у такому зрілому возрасті, пробачте, перейду на російську мову, тобто проблеми, которые вот в взрослом возрасте касательно зависимости, алкогольной или наркотической, да, есть моменты с детства, которые вот поэтому и результат этих проблем в детстве, когда лишение родительского внимания, лишение и финансовых, и материальных, и эмоциональных компонентов, они могут, конечно, потом в зрелом возрасте перерасти уже в зависимость. Но это он говорит как для примера, и, конечно, сейчас во время войны, когда опять мы лишены, то есть уже в осознанном возрасте мы начинаем, у нас опыт лишения и потери предыдущего нашего быта довоенного, это вот как возможное повторение того, что было в детстве. Но опять-таки это как пример, это никто не говорит о модели индивидуальной, для этого нужна практика и общение с человеком. Окей. Можно и слово? Прошу прощения. Так. Я очень извиняюсь, мне нужно уходить и работать. Я так хотел бы более подробно обсудить. Почему? Потому что, к примеру, есть, по моему мнению, еще будет одна категория. Это, условно говоря, те беженцы, те люди, которые выехали из страны во время боевых действий. И когда они вернутся, им, будут сложности, наверное. Я так думаю. Спасибо. Я зараз запитання, так. Тобто, Eugene is also adding his observation, his personal observation as to the other category of people, of Ukrainians who fled the country, who are temporarily dislocated at the moment, but sooner or later, eventually they would come back. Yes. And that would be another sort of trauma, and another, in terms of dynamics, in terms of adaptation and so forth. But he's just adding that. Absolutely. I'm just adding to that we will have so much work to do. And we will have... Багато буде роботи в нас. Це ж він каже, це так, це ви праві, але дуже багато готуємося, вже і так вона йде, але багато роботи, так, yes. That's it. Okay. Добре. So I think that we can stop here. Yes, yeah. Yes. Ви, будь ласка, запитання, I'm just going to say that people who would engage to, they can just write us questions, write me questions, and then on Saturday, Sunday. Любі мої, так, тобто, вибачте, не до всіх дійшли, але якісь питання, любі чи спостереження, будь-які, ви у групі в Телеграмі кидайте, там стілюємося разом, і ми вже на вихідних з ними пропрацюємо от такому форматі, 1 на 1, але разом в групі. Дякую. Okay.
I would like to thanks the patience of everybody, because I know it is difficult with the translation and all that, but I want really to thanks everybody to be very, very patient, and we have a lot to do together. I am dedicated to help you. I will do my best. I can't wait to be really with you, and then we will work together. Okay. Дякую. Він дякує всіх за терпіння, дійсно, і я також дякую вам за те, що там є питання з перекладом, проблеми, я з цим попрацюю, але дякуємо вам за те, що ви з нами, за терпіння і за те, що предстоїть впереді нам. Багато роботи разом. And when I will go to meet with you, I will read again all the books in my office. Каже, коли до Києва вже буде коли до Києва приїде, візьме всі свої книги в офісі, щоб перечитати. Okay. Okay. Tina, can we stay together for a post meeting? Yes, absolutely. Okay. Absolutely. Okay. Bye-bye to everybody. Thank you very much. Thank you for translation. Thank you for sharing information. It was really very interesting and useful and nice to meet you. Thank you very much. Thank you, Take care. Bye.